Okay, so welcome everyone. Добро пожаловать всем. So here we are, take 2 of the free lockdown series webinar for all the lockdown professional kinesiologists and other health practitioners. Итак, дубль 2 нашего вебинара в заперти для профессиональных кинезиологов и других и людей других профессий. So the first one's about the coronavirus. Итак, первый вебинар про коронавирус. So, okay, you can see the screen, okay? Okay, good. All right, so the topic of this webinar, we'll be looking at coronavirus physiology. Итак, мы будем рассматривать физиологию этого вируса. Okay. And so we'll be looking at how the virus attaches to the cell. Мы посмотрим на то, как вирус прикрепляется к клетке. How it's activated by the furin enzyme. Как он активируется энзимом фурина. And how the virus is replicated. И как он воспроизводится. Then we'll be looking at how the body responds to the immune response to the coronavirus. Мы потом рассмотрим, как иммунная система реагирует на этот вирус. And we'll be looking at how acupressure formats and kinesiology became used against this coronavirus, or as a way of balancing stress for the coronavirus. И потом мы рассмотрим кинезиологию, акупрессуру, формата акупрессуры, который мы можем использовать для того, чтобы балансировать стресс, связанный с этим вирусом. So talking about the coronavirus, the coronavirus is actually a group of viruses that usually call upper respiratory tract infections. Коронавирусы – это такая группа вирусов, которые обычно вызывают, связаны с инфекциями верхних дыхательных путей. The current one that's sweeping the world with the pandemic is only the 7th one that's actually known to infect humans. И вот текущий вирус, который сейчас в этой пандемии захватывает мир, это всего лишь 7-й вирус из известных вирусов, которые инфицируют человеков. They have a single strand of RNA. So some viruses have RNA in them, others have DNA. У этого вируса единственная прядь РНК. У некоторых вирусов бывает ДНК, РНК. And corona is actually Latin for crown in Spanish as well, like the Corona beer is from Mexico. И слово «корона» с латинского переводится как «корона», так же, как в испанском. So you can see here, this is what the coronavirus actually looks like under a microscope. Вот здесь вы можете увидеть то, как этот вирус выглядит под микроскопом. And so you can see here, you've got these little these spikes out here, and so these are called the spike proteins, and they make it look like a crown. И вот здесь вы можете увидеть такие
как отросточки, которые напоминают корону. And so looking at what the coronavirus actually looks like. Вот когда мы посмотрим на то, как он выглядит. So you can see here, this is a picture, and it actually has a membrane like our membranes. И на этой картинке мы можем увидеть, что у него есть мембрана, так же, как и у нас. And this is a phospholipid bilayer, just like ours, but you know, in viruses they call it the envelope rather than a membrane. И у него есть такая фосфолипидная мембрана, так же, как и у нас. And so you can see here embedded in there, you've got various proteins. И вот вы можете увидеть, что встроены в эту мембрану различные протеины. And these are called spike proteins here, and this is what gives it that crown appearance like this, is the so-called spike protein. Вот здесь вы можете также увидеть такие вот пикообразные отросточки. Это протеины, и вот из-за них вот он видится как корона. Now inside here, this is the single strand of RNA. Вот внутри находится вот эта единственная такая прядь или цепочка РНК. And you can see here it says N protein. So these proteins that the RNA wraps around, a bit like the DNA in human cells wraps around proteins as well. Здесь вы можете увидеть, написано N-протеины, и это вот такие некие протеины, вокруг которых вот эта вот спиралька как бы закручена, и это похоже на то, как у людей ДНК тоже вокруг определенных протеинов закручена. Okay, so now as I mentioned before, there's 7 types of coronavirus. Как я уже говорил, есть 7 типов разновидностей этого вируса. And you can see 4 of them cause the common cold. Вы можете увидеть, что 4 из них связаны с обычной простудой. And then down here you've got SARS from 2002. Вот здесь также у нас есть SARS, который у нас случился в 2002 году. And that stands for severe acute respiratory syndrome. И это расшифровывается как суровый, острый респираторный синдром. And the virus we've got now is actually, the name of the official name of the virus is actually SARS coronavirus 2, and the disease is called COVID-19, which is Coronavirus Disease 2019. И официальное обозначение этого вируса – это SARS Коронавирус 2, а заболевание, с которым он связан, это COVID-19, то есть коронавирус, disease, то есть болезнь 19. Okay. So if we look at the virus life cycle, если мы посмотрим на жизненный цикл этого вируса, okay, we can see, where are we? Oh, here we are. We can see here is the coronavirus in outside. This is the extracellular space, so it's in your tissue or your blood or wherever.
Здесь мы можем увидеть вирус, а здесь это экстраклеточное пространство, то есть там в крови или в тканях и так далее. And so you can see here this, the virus comes in and it locks onto some molecules on your cell membrane. И вот здесь вы можете увидеть, как вирус приближается и прикрепляется к определенным молекулам в вашей мембране. And so these are normally proteoglycans. Обычно это протеогликены. So a proteoglycan is a short protein with long saccharide chains called glycosaminoglycans. Протеогликены или гликаны – это такой короткий протеин с длинной цепочкой сахаридов. And so the one it attaches to on that is called heparan sulfate. И вот то, к чему он здесь прикрепляется, называется, what is it called again? Heparan sulfate. Называется heparan sulfate. So then the traditional coronaviruses, what they would do is then they would need an enzyme that's on your cell membrane to activate its proteins. И что с обычными вирусами происходит, это то, что им необходим энзим на ваш энзим, чтобы активировать их мембрану. Okay, and so where are we? And so all the other coronaviruses, they're activated by an enzyme called the ACE2 receptor, and that causes the virus to enter the cell by endocytosis. И обычно это происходит с помощью рецептора ACE2, и это запускает процесс эндоцитозис. But this coronavirus actually gets activated by a different enzyme. Но этот коронавирус, он активируется другим энзимом. And this different enzyme causes, instead of getting it to enter the cell by endocytosis, и этот энзим, вместо того, чтобы позволять вирусу проникать в клетку через эндоцитоз, what it does is it enters the cell by membrane fusion. So the viral envelope, which is the membrane of the virus, fuses with the human cell membrane. Вместо этого здесь происходит такое слияние самих мембран. Okay, so then as it fuses, it kind of dumps its contents into the cell really quickly. И вот когда вот это слияние происходит, то вирус как бы очень быстро выпускает свое содержимое внутрь клетки. Okay. So this gets the RNA into the cell really quickly, and this is why this virus, they say it's 100 to 1,000 times more infectious. And this is more important, it infects extremely quickly. И это то, почему они сейчас говорят, что этот вирус более в 100 или в 1000 раз более заразный, потому что он вбрасывает свое содержимое в клетку очень быстро.
And so this is why it spreads so quickly, and because it gets in the cell quickly, it's hard for the immune system to respond. Это то, почему он так быстро распространяется и почему иммунной системе сложнее на него реагировать. So once the genetic material's inside the cell, it goes about reproducing itself. И вот когда этот генетический материал оказывается внутри клетки, он начинает размножаться. And it does it by, see this enzyme virus polymerase here. Вот здесь вы можете увидеть вот этот энзим вирусную полимеразу. It's actually on the genome in the RNA. Это часть генома в РНК. And so it's the one enzyme it has, and its sole purpose is to reproduce the RNA. Это единственный энзим, который у него есть, и его единственная задача воспроизводить вот этот РНК. And so here we've got the ribosome. And so the ribosomes are found, they're your ribosomes within your cell, and they go about reproducing the proteins from the viral RNA. И вот здесь находятся, мы можем увидеть рибосомы, это ваши собственные рибосомы, которые начинают воспроизводить РНК вот этого вируса. And so you can see here you've got ribosomes here, and here's the RNA, and there's these N proteins, which are the nucleocapsid proteins, which protect the RNA. You can see them. Oh. You can see them up here. Вот здесь вы можете увидеть эти рибосомы, РНК, и вот здесь у нас есть нуклеокапсиды, которые защищают РНК. And you can see here they call it the RNA and N protein. That's the nucleocapsid. It protects the RNA. Вот здесь вы можете увидеть РНК и N-протеин, который вот этот нуклеокапсид, который защищает РНК. And that's the same as in the human DNA, we have histone proteins that the DNA wraps around. И в человеческом ДНК у нас есть хистопротеины, вокруг которых ДНК скручивается. And so you can see here what happens is some of the here you've got ribosomes producing proteins that go in here. This is the rough endoplasmatic reticulum. Вот здесь вы можете увидеть рибосомы, которые продуцируют протеины. И вот здесь, say that last bit again, that in the corner. That's a rough endoplasmatic reticulum. Это rough плазматический ретикулум. And so you can see here, if you see here, you've got these viral proteins that are embedded into the membrane of the rough endoplasmatic reticulum. И вот здесь вы можете увидеть вот эти вирусные протеины, которые встраиваются вот в эту штуку. And then when the RNA is surrounded by the N proteins, it actually hijacks your membrane of the endoplasmatic reticulum to create the viral envelope. You can see this becomes that. И когда N-протеины окружены вот этими вирусными элементами, то они
как бы угоняют, вводят в заблуждение вашу мембрану и заставляют вас воспроизводить вот этот вирус. And so you can see and then this, then the virus is formed in here and then is transported through a Golgi vesicle, which is basically a secretory vesicle, just like you would secrete a hormone or a neurotransmitter, it would be secreted outside the cell. То есть мы можем видеть, как вирус здесь воспроизводится, и потом через вот эти Golgi весикулы начинает выделяться так же, как и любые другие выделения. Okay. So that's basically the cycle, and being an RNA virus, they're a lot, they're simpler than a DNA virus. И вот это весь цикл его воспроизводства, и учитывая, что это вирус РНК, то это достаточно простой вирус по сравнению с вирусами ДНК. Because a DNA virus, you actually have to make an RNA copy, then a DNA copy, and then, you know, like a retrovirus like HIV, for example, then gets inserted in your DNA and your nucleus, then you can express the protein. So it's much more complex. There's far more enzymatic steps in a DNA virus. Потому что с вирусами ДНК там все гораздо сложнее. Им нужно воспроизвести копию РНК и копию ДНК, и только потом он может встроиться в ваше ДНК и воспроизводиться. Гораздо больше энзимных процессов там задействовано, чем здесь. Okay. So the genome, so like I was fascinated back in February, I read an article, and, you know, things weren't so bad at that time, you know. И вот меня очень захватило этот геном этой штуки. Я читал статью в феврале, когда еще ситуация не была такой тяжелой. And so I looked up the genome. You know, there's a number of groups that actually sequence its DNA, like in Australia, America, Europe, China. И я посмотрел на геном этого вируса. Есть несколько групп в мире, которые разобрали геном в Австралии, в Америке, в Китае. Mm-hmm. And they so they all had the same genome, just 10 genes. Just 10 genes, did you say? Yeah, 10 genes. Они все получили один и тот же геном, состоящий всего лишь из 10 генов. And, you know, so it's a fairly simple kind of genome, just 10 genes. It's not, even bacteria have many more genes than that, you know, they have in the hundreds. Так что это достаточно такой простой геном, всего 10 генов. Даже у бактерий мы говорим про сотни генов. So if you look at this, you can see the first one here. These have enzyme numbers. И вот если мы рассмотрим первый, здесь присутствуют номера энзимов. And the enzyme numbers define the enzymatic reaction that the protein does. И вот эти цифры определяют саму энзимную реакцию, которая будет происходить. So this one protein, this ORF1AB polyprotein.
вот этот один протеин здесь, ORF1AB полипротеин. It actually has 2 enzyme numbers. У него присутствуют 2 номера энзимов. And it has the, you can see one is about unwinding the RNA. That's like when it gets in, you have to unwind it to open it. Один из них связан с развертыванием вот этой ДНК, потому что когда она попадает в человека, ей нужно развернуться. And the other one is about, the other function it does, the same enzyme, is about virus replication. И второй энзим связан с воспроизводством этого вируса. And so here we have the this protein here, the 3A. This is the transport protein that actually helps get the viral RNA into the cell. Вот этот протеин 3А – это такой транспортный протеин, который помогает ему попасть, собственно, в клетку. And so you've got some other envelope and membrane proteins. So these are all the ones that are embedded in the membrane, those little ones there. Также у нас здесь есть еще несколько мембранных и так называемых конверточных или протеинов. Это вот те самые, которые встраиваются в саму мембрану. And this one here, ORF8, this is the spike protein. Вот этот ORF8 – это вот сами вот эти вот отросточки такие, пикоподобные. So you can see there you've got these, the spike proteins in the membrane of well, it's the viral envelope. They call the membrane envelope actually for a virus, but it's really just a membrane. И вот вы можете их здесь увидеть, они торчат из этой мембраны. У вирусов мембрану называют конвертом, но по сути это просто мембрана. Okay. And then there's there's the N protein here, and then you've got the ORF10. Здесь у нас есть N-протеин, и дальше у нас идет ORF10. So just a little bit more about some of the important proteins, the ORF1AB, which is the enzyme. И еще немножко про те протеины, о которых важно поговорить. Это ORF1AB, это энзим. Okay, so so you can see it's got the 2 enzyme numbers here. The first one, this is the replication enzyme. Итак, первый из этих энзимов – это энзим, отвечающий за воспроизводство. And so you've got this RNA-directed RNA polymerase. И здесь вы можете увидеть полимеразу РНК, направляемую тем же РНК. And this basically makes an RNA copy of the genome for viral replication. И по сути, что она делает? Она создает копию генома для вирусного воспроизводства. Then down here is the RNA helicase. That's the one when it's the same protein. It unwinds the RNA. Дальше у нас идет РНК геликаза. Это то, что разворачивает эту РНК. And so so here you have you see ATP
it gets converted into ADP. So you're burning your ATP to do this, which is the energy you've produced in your mitochondria. So the virus, you know, goes into the cell, uses your energy that you produced in your mitochondria to reproduce itself so it can infect you more. И вот здесь вы можете увидеть, что АТП конвертируется в АДП, и энергия для этого вирус берет из вашей собственной митохондрии. То есть он для воспроизводства и вот этой конвертации использует вашу собственную энергию, произведенную митохондриями, чтобы инфицировать вас еще больше. So then you've got this is the transport protein. This is the one that causes the fusion or is responsible for getting the viral RNA into your cell. И это транспортный протеин, тот, который отвечает за доставку вирусной РНК в вашу клетку. Okay. So you can see that it actually impairs the generation of interferon by down-regulating the toll-like receptors. И что он делает? Он понижает или подавляет производство интерферона, снижая выработку TLR3 и TLR7. And then you've got the spike protein, which is that's a nasty one. Everyone talks about spike protein, and you know, it's you turn on the news and everyone's talking about spike proteins. It's kind of the thing. И дальше у нас идут вот эти вот пиковые протеины или вот эти вот колючкоподобные протеины на поверхности. И прям все о них говорят, как новости не включишь, все говорят про вот эти протеиновые вирусные колючки. But what's interesting you see down here, it may be involved with the virus egress, which is basically means the virus getting out of your body. Sort of this, the spike protein actually is involved in the virus getting out of the cell to infect another cell somewhere else. И вот с чем это связано? Это может как раз быть связано, эти колючки, с тем, как этот вирус выделяется наружу, чтобы найти и инфицировать еще какую-то клетку. Okay, so far we've looked at the virus. It's, you know, got a simple genome of just 10 genes. It's 100 times more infectious because of the cell, because of the membrane fusion, which is the way HIV and Ebola affect. So, you know, other really infectious viruses that are very deadly. И так, мы рассмотрели этот очень простой вирус, который состоит из всего, у него в геноме 10 генов, и также рассмотрели вот этот вот процесс слияния мембран, за счет чего, как они говорят, он гораздо более, в разы более заразный, и по этим процессам слияния мембран напоминает то, как работает Эбола и другие такие всякие заразные штуки. So the next thing I want to look at is the human immune response. Следующее, на что я хочу посмотреть, это на реакцию человеческой иммунной системы. So in this part, we'll look at inflammation. Мы рассмотрим воспаление. We'll look at the adaptive immune response. Мы рассмотрим адаптивную иммунную реакцию. And the role of the natural killer cells. И роль естественных клеток-убийц.
The first thing we'll do is look at inflammation. Первое, что мы посмотрим, это воспаление. And so inflammation has 3 stages to it. У него есть 3 этапа. And so you've got the trigger, whatever triggers the inflammation. Итак, у нас есть запуск, некий спусковой крючок, то, что запускает воспаление. You got the pro-inflammatory phase. Дальше у нас идет фаза про воспаление. Then you've got the resolving phase, which is about resolving the inflammation and healing and repair. И дальше у нас идет фаза разрешения, там, где происходит исцеление и восстановление. This initial phase of where you get the pro-inflammation, the PMN, these are neutrophils, they activate the macrophages. И вот здесь, в этой фазе, там имеют место быть нутрофилы, которые активируют макрофаги. And the macrophages have 2 phases, the so-called M1 and M2. И у макрофагов есть 2 фазы, так называемые M1 и M2. So the M1 is the pro-inflammatory phase. M1 – это фаза про воспаление. And the M2 is the resolving phase. So M2 – это фаза про разрешение или восстановление. That was not the Russian hackers, by the way. That was my finger. Это сейчас были не русские хакеры, это я не ту кнопочку нажал. Oh my God! Now I've experienced Russian hackers. Теперь я получил свой опыт с русскими хакерами. I actually recorded that. It'd be interesting to go back and have a look at it and see what it's like. Оно у меня было в записи. Будет интересно вернуться и посмотреть, на что это было похоже. So anyway, talking about macrophages. Итак, вернемся к макрофагам. So inflammation is basically a defense mechanism. И воспаление, по сути, это защитный механизм. So you know when you have when the trigger, you get a trigger, something triggers it, like an injury or an infection or something like this. Когда у нас есть некий триггер, то, что запускает это, какое-то повреждение или инфекция. And that, you know, when you get the inflammation, you get all this swelling. This is so all the immune cells can come in and deal with whatever it has to, like the pathogen or repair the injury, but then heal the area and then move on. So it should be an acute response. И вот когда у нас начинается какое-то воспаление и какой-то, возможно, отек, это для того, чтобы иммунные клетки могли туда попасть и сделать свою работу, разобраться с тем, что там какие-то патогены или еще что-то в таком роде, и потом, чтобы могло произойти исцеление и восстановление, и для этого нужен такой некий острый ответ. And then the resolution comes in. So the resolution is really important. И дальше у нас идет фаза разрешения, и фаза разрешения тоже очень важна. So the macrophages have 2 states. They can be an M1 in the pro-inflammatory phase. И у макрофагов есть 2 состояния. Состояние M1 в стадии про воспаление.
And the M2, so the same macrophage, when it switches to the M2 phase, it actually produces different hormones, which are called the pro-resolving hormones, which are involved with the resolution of inflammation. И тот же самый макрофаг, когда он переключается в состояние М2, то это уже состояние про разрешение, и он выделяет другие энзимы, которые настроены на то, чтобы восстанавливать. And so the M2 is, you know, you're producing the pro-resolving hormones are actually derived from fatty acids, mainly omega-3 fatty acids. И в стадии М2 он выделяет гормоны, которые связаны с восстановлением, они производятся из жирных кислот, в основном из омега-3. Okay. But whereas the M1 macrophage is producing cytokines, which are proteins, which are pro-inflammatory. В то время как в М1 он производит цитокины, которые больше про воспаление. So the pro-inflammatory cytokines, like a friend of mine sent me a paper very early on, and it actually listed that these cytokines were found in high levels in COVID-19 patients. You know, this was in the early days from China. И вот эти цитокины, которые вырабатываются в этой фазе, один мой знакомый прислал мне список вот этих цитокинов, которые распространены, которые выявлены в большом количестве у пациентов COVID-19. So so these are all the, you know, you see quite a few here, and you know, you've got some interleukins, and this one's kind of interesting, the fibroblast growth factor, which is involved with the fibrosis and the formation of scar tissue. И здесь мы обнаруживаем много интерлюкинов, и вот этот также интересен тем, что он связан с фиброзной тканью. Which is the formation of scar tissue. Которая связана с формированием такой, как это, шрамовой ткани. Then you've got interferon. Дальше у нас здесь идут интерфероны. These ones down here, these are chemokines. Это кемокины. So they're involved with chemotaxis of immune cells, which so they attract other immune cells through the chemical messenger and receptors and stuff. Они привлекают другие иммунные клетки, используя своих химических мессенджеров, посланников. And down here, tumor necrosis factor. И дальше здесь у нас идет tumor necrosis, yeah? Tumor necrosis factor. Дальше у нас идет фактор некроза опухолей. So these are the cytokines pro-inflammatory, but they should be acute. But, you know, when in COVID-19 patients, especially in the lungs, they have this massive inflammation and massive fibrosis. И вот эти цитокины здесь, они связаны с воспалением, и эта реакция, она необходима, она должна быть острой. И особенно это можно наблюдать у пациентов COVID, когда у некоторых в легких происходит такая очень острая
реакция, формирование фиброзной ткани. Now, but in the M2, you know, so these are all proteins, right? И это все протеины. But when they're in the M2 phase, И когда они попадают в стадию М2, you can see that they producing these, they're called specialized pro-resolving mediators, or SPM, or resolvins, they're called as well. Их называют SPM или разрешители, или более подробно специализированные проразрешающие медиаторы. And they're derived from these fatty acids. Они производятся из вот этих следующих жирных кислот. And these fatty acids are these ones here are omega-3, arachidonic acids, omega-6, but they're mainly omega-3. И они в основном представляют из себя омега-3, кроме вот этой арахидонической кислоты, которая есть омега-6, омега-6. And so you can see here arachidonic acid, this is the omega-6. It's got 20 carbons and 4 double bonds. Здесь вы можете увидеть, что это омега-6. У нее 4 двойных связи и 20 карбонов. Я не помню, кто такие карбоны. Углероды, наверное. And then these ones here, these are all omega-3, got 22 and 20 carbons, 6 and 5 double bonds. И это все омега-3, здесь у них 22 и 20 этих карбонов, и 6, 5 и 5 двойных связей. So it could be important with, you know, for COVID-19 patients to take omega-3 and even like the Metagenics product SPM, which is, you know, a further enzymatic step. So you're much closer to producing the resolvins than just with fatty acids. Так что пациентам может быть выгодно принимать омега-3. You said omega-3, and the other one was what? The second one to take? Oh, SPM, it's a Metagenics product. Ага, и есть такой продукт, Metagenics is a brand, yeah? Or у Metagenics такая компания, есть продукт, который так и называется, SPM. Okay, so that's the information about inflammation. Это вот то, что касается воспаления. Let's have a look at the adaptive immune system. Давайте посмотрим на адаптивный иммунный ответ. So you can see here this little yellow blip here, you call it a yellow blip, that's our pathogen, like our virus. Вот здесь вы можете увидеть такая желтая штучка, это наш патоген, наш вот этот вирус. So the adaptive immune system needs to be, you need a cell that recognizes at first, it's called the antigen presenting cell. И здесь для того, чтобы распознать его, нам нужна antigen receptive cell or presenting cell. Presenting, that's right. Здесь нам нужна клетка, распознающая патоген. And so over here, you've got the down here, the end result is you've got B plasma cells releasing antibody into the blood specific for that pathogen. И здесь у нас Б-клетки, которые
выпускают антигены в кровь, вот, направленные конкретно на эти патогены. Then over here, you've got the production of the T killer cells. А здесь у нас происходит производство ретикулярных клеток. And so you can see the antigen presenting cell swallows the cell, both places. Здесь мы можем увидеть, как клетки распознающие, они как бы захватывают вот этот патоген. And then it's munched up inside the cell here. Munch, munch, munch. It sits all in little bits. И они как бы разжевываются внутри клетки, пережевываются клеткой. Was that your phone or mine? Yeah, it's mine. Somehow. I'll disable it. And you can see there's a little piece of it stuck on here, on this little red little bump. This is called MHC. И вот здесь вы можете увидеть, как маленький кусочек прилип снаружи. Мы его называем MHC. And then the MHC with a little bit of the pathogen, then it can find a T helper cell that will recognize it as well. И вот с помощью этого кусочка клетка находит клетку T-helper, которая сможет помочь здесь. And then the T helper cell activates and releases hormones. И затем вот эта клетка T-helper активируется и вырабатывает гормоны. Okay, and they will, over here, they will call this, on this side, the antigen presenting cell is called a B memory cell. Вот с этой стороны вот эти распознающие клетки называются антигенные Б-клетки. And this causes the production of B plasma cells. И это приводит к выработке Б-плазмоклеток. And the B plasma cells release antibody. Они вырабатывают антитела. And this antibody is specific for this pathogen and this pathogen alone. That's the only thing it'll recognize. И вот эти антитела, они направлены конкретно на этот патоген. И только на этот патоген. Ничего другого они не распознают. Over here, on the other hand, А вот здесь, с другой стороны, the T helper cell differentiates into T killer cells. вот эти Т-помощники, они разделяются на Т-убийцы. And they have their T cell receptor. И у них есть вот эти свои рецепторы, Т-рецепторы. And it's specific for this pathogen and that pathogen alone. И они направлены только на этот патоген и только на него. And so this T killer cell, those damn Russian hackers. И вот эти клетки Т-киллеры, Т-убийцы. And the T killer cell will actually be able to recognize if one of your cells is infected with this pathogen. Они способны распознать, если ваши клетки как-то инфицированы вот этим патогеном. And it will only recognize the cell infected with this pathogen and that pathogen alone. И они будут распознавать только клетки, связанные с этим патогеном, и только с этим патогеном.
So here's a couple of interesting pictures. Вот несколько интересных картинок. Here you've got a T killer cell killing a cancer cell. T killer cells, they either kill cancer cells, which are abnormal cells, or they kill virus-infected cells. Это клетка Т-киллер, которая расправляется с раковой клеткой. И вот эти Т-киллеры, они могут убивать или раковые клетки, или клетки, связанные, инфицированные вирусом. And so when they lock on there, they inject cell-killing hormones. И когда они вот так вот прицепляются, они впрыскивают гормоны, убивающие смертельные гормоны. So natural killer cells do the same thing. Естественные клетки-убийцы делают то же самое. But they don't require this whole process, you know, to recognize the cell. So they just recognize the cell if it's infected with something. So they'll kill it. Вот эти клетки делают то же самое, но им не нужен весь вот этот процесс распознавания. Они просто могут распознавать, если клетка инфицирована чем-то, и убивать ее. And here's another picture. So they basically do the same thing. What they do is both the T killer cell and the natural killer cell, they log on to the target cell, then they injected these granules, and these are the cell-killing hormones that once they're inside there, they'll destroy that cell. И вот эти натуральные клетки-убийцы делают то же самое, что и T-клетки, T-клетки. Они прикрепляются, находят инфицированную клетку, прикрепляются к ней, впрыскивают туда вот эти гранулы и уничтожают эту клетку. Okay. So what is the balancing strategy? Итак, какова здесь стратегия баланса? We're going to have the strategy of we're going to with kinesiology you can balance parts that can be infected, such as mainly the mucous membranes like the lungs. We also do the heart, kidneys. С кинезиологией мы можем балансировать те части, которые инфицированы, например, слизистые, или также мы можем балансировать сердце, почки, если это необходимо. And we also want to balance the immune system, so that and we'll be doing we'll be very creative on how we're going to do that. And I want to do it in a very general way with kinesiology, and not like a very specific way, like as if I was teaching someone the NK coronavirus course. It'd be very specific. I want to do it more general, that would be broader, more available for kinesiologists in general. И здесь мы можем быть очень такими креативными, и я буду подавать этот баланс так, чтобы его такой общий, очень обобщенный баланс иммунный, чтобы его могли использовать другие кинезиологи тоже, не только НК кинезиологи. Okay. So one of the main things with NK is we pursue a strategy called acupressure formatting. И в НК одна из стратегий, которую мы используем, это форматирование точек акупрессуры.
And they will, that uses finger modes. Для этого мы используем такие пальцевые модусы. It's gland mode. Это And finger modes are basically mudras which have been used in India for thousands of years. эти модусы, это по сути своей мудры, которые использовались в Индии уже 1000 лет назад. And it also uses acupoints. Здесь вы можете увидеть точки акупрессуры. And so when you combine them, И когда мы их комбинируем, you actually, we use something we call acupressure formatting, which was invented by Richard Art from applied physiology. здесь мы используем форматы акупрессуры, что это то, что изобрел Ричард Ат из прикладной физиологии. And so when you use the combinations, what acupressure formats do is they reveal if there's stress on something. Когда мы используем комбинации, это дает нам возможность определить, есть ли стресс в каких-то структурах. And so, like, if we use formatting for the coronavirus, it doesn't mean you've got the virus. It means there's stress around the virus in your system, and everybody is stressed out about this virus, whether you got the bloody thing or not. You know, you were stressed out about it because you're probably sitting at home. You know, I mean, I'm sitting here at home when I should be skiing in Switzerland. Do you know what I mean? И когда мы берем баланс коронавируса, это не значит, что у вас, что вы заражены этим вирусом. Это просто про то, что у вас в системе может быть стресс, связанный с этим вирусом, и сейчас все испытывают этот стресс, потому что мы все сидим дома, и я сижу здесь у себя дома в Австралии вместо того, чтобы кататься на лыжах в Швейцарии. So, like about 18 years ago, one of these manuals I produced was about all this database of pathogen formats. И где-то 18 лет назад я выпустил методичку, связанную вот с этими всеми, с базой данных патогенов. And in there, you know, when it was all this coronavirus, I had a format for coronavirus. И у меня там был формат для коронавируса. And that was virus mode, and then small intestine 18, which is that point there on the cheek. И это модус вирус плюс тонкий кишечник 18. Вот эта точка на щеке. So how can we use this in kinesiology? И как мы можем использовать это в кинезиологии? We can use it by using this format and other stresses around coronavirus. Мы можем использовать это и плюс другие стрессоры, связанные с коронавирусом. As a way of revealing stress to balance people to the stress of it in their life. Для того, чтобы выявлять и балансировать стресс у людей, который может быть связан с этой всей ситуацией. So some of the muscle tests that are used in kinesiology that are relevant. И некоторые из мышечных тестов, которые используются в кинезиологии, которые также актуальны здесь. Would be the thymus. You could use infraspinatus. The thymus is about the T cells, T killer cell, T helper cell. Мы можем использовать тимус. Это вы можете для этого брать инфраспинатус, и это связано с Т-клетками, Т-клетками-убийцами.
The spleen is around the immune system. Селезенка – это связано с иммунной системой. And obviously the lungs for, you know, the respiratory system. И, очевидно, легкие связаны с респираторной системой дыхательной. And you could also use, besides that, you could use heart, and you could use, you know, for the cardiovascular system, kidneys and other things. Также мы можем брать здесь сердце для кардиоваскулярной системы, почки и другие вещи. So that's kind of some of the interesting things that I've been, you know, coming up with and doing. Некоторые из тех интересных вещей, которые я последнее время занимался. So what I'm going to do now is I'm just going to have a 5-minute break. Мы сейчас сделаем 5-минутный перерыв. Then I'm going to come back and show you how to balance yourself, and you can use it for balancing other people, because I'm going to balance me. Я затем покажу вам, как вы можете сбалансировать себя и также балансировать других людей, потому что я сейчас также сбалансирую себя. Okay, so just give me 5 minutes and we will continue. 5 минут, и мы продолжим. Okay.
Okay. Get a bite? Hey. Get a bite? You know, we got 450 people on Facebook. Okay, so we've got most of them switching over. Yeah. Well, it's down to 400 since the break, so we lost 50. They're probably going to get something to eat, but we'll start. Mm-hmm. Okay, so what I want to do now is just show you how you can use some of the kinesiology for balancing. Сейчас я хочу показать вам, как вы можете использовать кинезиологию для балансирования. And so what I want to do is show you how to, I'm going to balance myself, actually, because I need it. Покажу вам, как это делать на себе, потому что мне это нужно. So as I mentioned before, I mentioned about muscle tests, but how do you test yourself? И я уже упоминал мышечный тест ранее, но как это сделать на себе? So I'm going to make the assumption that most people have got a certain level of kinesiology training and know how to self-test. И я сейчас сделаю предположение, что большинство людей здесь имеют некоторый опыт с кинезиологией и знают, как тестировать себя. And so just for the sake of what we're doing, I'm going to self-test my arm like this so you can see it's a lot clearer. И я буду тестировать собственную руку вот так, чтобы вы могли видеть. Так гораздо лучше видно. So when you, other ways you can do it, I've done it like this. Еще можно это делать вот так. And other people, you know, some people use this. I've never really been, that's not one for me, but, you know, you just do the one that you like to use. It's okay. Некоторые люди используют вот такой метод, но для меня он никогда не работал. Вы можете делать то, что вам подходит. And so, you know, like, you know, when this, towards the late February, I was in Ecuador trying to take care of my, my gravely ill father. Где-то в конце февраля я был в Эквадоре, пытался позаботиться о моем очень больном отце. And then I went to Europe. Потом я поехал в Европу. And I first got to Europe, it was okay. И когда я приехал в Европу, все было хорошо. I had a little bit of time off, I went skiing. У меня было немного свободного времени, я покатался на лыжах. Then I went down to Spain to teach the course. Потом я поехал в Испанию преподавать курс. It was around 13th, 14th of March. И где-то в районе 13-14 марта. By then, things were starting to get, you know, it was really taking off in Spain, the coronavirus, but most of the cases at that point were in Madrid, and I was on the coast near Tarragona in Salou. И большинство, ну и тогда уже все больше и больше случаев, много случаев коронавируса начинали появляться в Испании, но в основном они были в Мадриде, а я был в Салу. And then I had to, basically I had to go home. And so we taught the course, you know, it was supposed to be 6 days in Spain. I taught 1 day in Spain, 1 day in Austria, 1 day in Quetzalcoatl, and 1 day at Frankfurt Airport. And then I went home and here. И потом я понял, что мне нужно собираться домой срочно. И курс, который должен был быть 6 дней, я 1 день дал в Испании,
1 день в Австрии, 1 день в аэропорту во Франкфурте, и потом я был уже дома. And then it was a long trip home. И у меня была длинная дорога домой. You know, Frankfurt, Bangkok, Sydney, Gold Coast. It was a long trip. Франкфурт, Бангкок, Сидней, Gold Coast. And whenever I fly intercontinental, I get a little bit sniffly and I get a little cough. It happens to me. It's happened for the last few years, and you know. И каждый раз, когда я летаю между континентами, у меня немножко появляется насморк, немножко кашель. Последние несколько лет вот все время вот так. And then I had to come home and I had to spend 2 weeks in my house. I was not allowed to, if I went outside my house, it would have been against the law. So I spent 2 weeks at home self-isolating. И следующие 2 недели я вынужден был провести дома в самоизоляции. Если бы я вышел на улицу, то я бы нарушил закон. So, you know, I've got quite a bit of stress around it, and, you know, and I get a little bit, you know, a bit of a cough and stuff. And, you know, it's not COVID-19, but it's still like in that area. And you know, there's a family history of lung issues. So it's something that, you know, I need to be aware of. You know. И у меня иногда появляется небольшой кашель. Это не COVID-19, но это что-то вот в той же области. И также у нас есть семейная история проблем с легкими, так что мне нужно об этом помнить. So what I'm going to do is just go over here. И сейчас я встану вот здесь. So I'm going to work on myself. Я буду работать с собой. Okay, which is something I've never demonstrated before, so first time for everything. Это что-то, что я никогда не демонстрировал раньше, так что это ну, всегда есть что-то в первый раз, когда мы делаем. Hugo, Daria is asking if you could have 2 screens. So what I'm going to do is I'm going to put the format in for the coronavirus. Я возьму формат коронавируса. So I'm just going to do virus mode and then small intestine 18 and test it. And I've got 3rd stage stress. И я возьму этот формат, протестирую. У меня здесь выпадает 3-й уровень стресса. And so my stress is in the crown chakra. Мой стресс, он в коронной чакре. And so it's about my spiritual path. Это связано с моим духовным путем. Okay. Stick it in. Берем это в контур. Okay. So as I mentioned before, you know, like I don't want to go into too complex use of formats. I want to do it in a way that, you know, like general kinesiologists can do. И я не хочу сейчас углубляться слишком сильно в форматы. Я хочу это показать таким образом, чтобы любой кинезиолог мог это сделать. Okay. So the first is that how do you address the lung? Итак, первый вопрос: как нам работать с легкими? So, you know, like a common muscle test to use for the lung would be the deltoid. Обычно мы используем дельтовидную мышцу для этого. But it's very difficult for me to test myself with a deltoid. Но мне очень сложно тестировать на себе дельтоидную мышцу. But what I found is when I was looking at how muscles, the structure and function of muscles.
Но вот что я обнаружил, когда я изучал структуру и функцию мышц, what I found is that that if you work with the movement or the range of motion of the muscle, it's actually much more powerful than the actual muscle test and corrects it deeper. я обнаружил, что если мы работаем со всем диапазоном движения мышцы, то это даже лучше, коррекция получается более глубокая. And so, you know, the deltoid muscle, normally when you do a muscle test, you hold the muscle in contraction so that when the deltoid's contracted here, and then you test it into extension. I'm sorry, could you just say that again? I was getting some questions from Daria. Yeah, just forget the questions. Just focus on what we're not taking any questions at all, okay? And forget it. Okay. Because, you know, we're doing a webinar that's not about, there's no questions in webinars, okay? Okay. So when you normally do a muscle test, you hold the muscle in contraction and you test it into extension. Обычно, когда мы делаем мышечный тест, мы берем мышцу в contraction. Дарья, я тут что-то завис. Мы берем мышцу, которая... just a sec. Дарья, уточни технический момент для меня. And we hold it into extension. Мы берем мышцу, которая сокращена, и мы держим ее в extension в данном случае. Well, contraction is when the muscles contract, you know. Normally when you use a muscle, the muscle fibers, all they can do is contract. That's what they do. They pull in, contraction, they pull tight. That's what muscles do, they pull tight. Мы берем мышцу, которая сокращена, и как бы в противоположное состояние ее приводим. Okay. And so but when we do a muscle test, we actually do the opposite. Когда мы делаем мышечный тест, мы делаем противоположное. Because, you know, the natural action of a muscle is to, you know, when it's working, it's contracting. So, you know, the deltoid muscle here in the shoulder, when this contracts, when you lift your arm up. So when you go like this, you're contracting the muscle. So that's the natural range of motion of the muscle. Потому что для мышцы естественно сокращаться. И когда мы вот так руку поднимаем, наша дельтовидная мышца сокращается. И здесь мы можем использовать весь диапазон движения этой мышцы. And so this natural range of motion is like this. But when we do the muscle test, we hold it in the contracted state and actually test it down like this, which is opposite to its natural function. И когда вот у нас есть вот этот вот естественный диапазон движения мышцы, но в мышечном тестировании мы как бы удерживаем мышцу в сокращенном состоянии и тестируем как бы немножко в таком противоестественном для мышцы направлении. And so that's what I say when I teach my structure work. I mean, the muscle tests start becoming obsolete because really, if you want to
if you want to know about if a muscle's stressed out or not, just get someone to move the muscle, like my deltoids like this. So if I go like this, I move my deltoid muscles, and that is a much more powerful way to assess the stress in the muscle and the lung meridian than the muscle test. Поэтому в моих курсах по структуре я говорю, что мышечный тест почти становится неактуальным, потому что если мы говорим, например, о дельтовидной мышце, то нам нужно ее брать и смотреть во всем ее диапазоне, чтобы определить, сколько там, насколько у человека там есть стресса, а не просто брать мышечный тест. Okay, so if I do this, если я делаю вот так, and then test the stress. И потом тестирую стресс. Okay, and yeah, we've got crown chakra again. Ага, That, выпадает. if you do that, that'll actually correct the muscle test. Если вы, у меня снова выпадает коронная чакра, если вы сделаете вот так, то это будет корректировать сам мышечный тест. So if you've got someone with a weak deltoid muscle, Если к вам приходит человек со слабой дельтовидной мышцей, just stack them using it, de-stress that, and then the muscle test will be corrected, guaranteed every time. I mean, in the end, you don't need the muscle test. You just need to know the action of the muscle. It's a profounder way of accessing the stress in that muscle, and the deltoid's connected to lungs. So if I de-stress this, I actually de-stress the muscle, the lung meridian, on a much deeper level than the muscle test. И то есть, если вы предложите человеку делать вот так, и потом будете убирать стресс из этого, поскольку эта мышца связана с легкими, то вы уберете стресс, снимете стресс с легких на гораздо более глубоком уровне, чем обычный мышечный тест. Okay. So that's the lung. Итак, это легкие. Then another one we can do is for the spleen, the middle trapezius. Следующий это мы можем взять селезенку, средняя трапеция. So middle trapezius is like this. Это выглядит вот так, средняя трапеция. And so if I do that, Если я делаю вот это, well, I've got third stage stress. I'll just, здесь у меня it's still the crown chakra, so I'll still correct my crown chakra. по-прежнему коронная чакра, так что мне нужно по-прежнему корректировать мою коронную чакру. Okay. And another, so the spleen is where you get like the, B memory cells and T helper cells and T killer cells all being activated. It's a place where the immune system goes crazy if there's a pathogen. И это связано с клетками Б-памяти, клетками Т-помощниками и Т-убийцами. Это то место, где иммунная система как бы начинает сходить с ума, если обнаруживает какие-то патогены. Then you've got the thymus. So the thymus is the infraspinatus muscle test. Дальше у нас идет тимус. Это наш инфоспинатус тест. So that's zombie scarecrow like this. Это вот такое зомби-пугало. And so the thymus is where your T cells mature, very important for the T cells. Тимус это то, где согревается. And again, I'm going to de-stress with the crown chakra. Где созревают ваши Т-клетки. Это очень важно для вашей иммунной системы. Okay. Cool. So now I'm going to retest the format, virus and 18. Я снова тестирую формат вируса и
тонкий кишечник 18. And, you know, that's a way, that's just one way you can use this work that's easy within respect to the different modalities of kinesiology that you may practice and not necessarily just NK. И это то, как вы можете поработать с этим, уважая и используя любую другую модальность кинезиологии, а не исключительно НК. And so this is the, you know, part of the, you know, the webinar series I wanted to produce. It's, I mean, I'm delivering it in an unexpected way after unexpected events, but you know what? We keep going on, and, you know, viruses and people can do all kinds of things, but at the end of the day, we're going to stand up and say, we want healing, and we want to shift into the new world, whatever that's going to be. So. И это первый вебинар в серии, которую я задумал, и я его сейчас веду в несколько необычных условиях из-за несколько необычных обстоятельств, но, тем не менее, чтобы вирусы или какие-то группы не делали, не творили, мы все равно можем встать и сказать, мы будем двигаться в направлении нового мира, мы хотим оказаться в новом мире, мы хотим исцеления, как бы этот новый мир не выглядел. So, I mean, I guess there's a lot of you have been out there and asking questions. You're all on Facebook. Unexpected, but you know, that's life in the big city. И я предполагаю, что у многих из вас есть много вопросов, и вы все оказались в Фейсбуке, но неожиданно. Но что поделаешь, вот такая она жизнь в большом городе. And you know what? It'll take more than some bored Russian hacker kids to stop me, because you know what? At the end of the day, I just keep talking and I keep sharing. And as long as there's people out there that want to hear it, I'm here to share with you. And because, you know, we're all in an extraordinary situation, and we're all, you know, we're all in this together. We are humanity, and we're all brothers and sisters, and we have to, you know, we have to get through this together. We have to support each other. And, you know, a lot of us will experience tragedy. You know, my father died a week ago, and, you know, it's just tragedy happens, but we have to get up and we have to keep moving and we have to deal with it. And, you know, because right now we are here to carry humanity into the new world, whatever that's going to be. So I'd like to thank everyone for coming in and listening to me today. И, вы знаете, понадобится нечто гораздо большее, чем какие-то заскучавшие подростки в России, которые решили как-то вмешаться в нашу трансляцию, чтобы остановить меня, потому что я просто встаю, я просто говорю, я буду просто продолжать говорить и продолжать делиться, пока есть пока есть кто-то, кто хочет меня слышать. Потому что мы все здесь сейчас оказались в таких экстраординарных обстоятельствах, такой экстраординарной ситуации, неожиданной ситуации. И мы все братья и сестры, мы люди, мы есть человечество, и нам всем нужно продолжать идти, и мы справимся, мы пройдем через это, мы справимся со всем этим, и многие из нас столкнутся с трагедией, придется переживать какую-то трагедию. Например, у меня неделю назад умер отец. Но
что делать? Мы, опять-таки, мы есть часть этого человечества, и нам нужно продолжать идти и привести нас в новый мир, как бы он ни выглядел. So thank you, everyone, and God bless you. And, you know, I hope we see each other again sometime. And, you know, one day, hopefully it's not through a Zoom screen. Так что спасибо всем, кто был с нами сегодня. Да благословит вас Бог. И я надеюсь, мы увидимся когда-нибудь снова. И я надеюсь, это будет не через экран Zoom. Okay, thank you and goodbye. Спасибо и до свидания.